Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Tunaweza kuketi. You may take your seat. Namshukuru Mungu sana. I'm truly thankful to God kwamba niko hapa jioni ya leo. That I'm here this evening. Kwa ratiba yangu, based upon my schedule, nitakiwa kuwa Mbeya toka jana. I was supposed to be in Mbeya since yesterday. Na ndivyo ratiba ilivyokuwa. And that is how my program was. Ujio wa mtumishi wa Mungu, the coming of the servant of God, niliupokea. I received it. Lakini tayari ratiba ya Mbeya, but the schedule for Mbeya, ilishapangwa toka mwaka jana Oktoba. Was already planned since last year in October. Ni kongamano la madaktari na manesi. I have a convention of doctors and nurses ambao wanahitaji nguvu za Roho Mtakatifu, who desire the power of the Holy Spirit. Lakini ikatokea dharura. But it happened that an emergency came over. Dharura ya kimamlaka. Authority wise. Kwa hiyo nikalazimika kuwepo jana na leo. Then I was forced to be here yesterday and today. Mwaliko niliopata wa kumpokea mtumishi wa Mungu, I had received the invitation to receive the servant of God. Niliambiwa jina, I was told the name na anakotokea, and where he's coming from, lakini sikuunganisha, but I didn't connect the dots na sura yake, with his face. Sasa jana, now yesterday, kwenye mtandao, on the social media, on the media, Bishop Dale, tuna baraza letu la kitaifa la maaskofu wa Pentecoste. We have a platform for the Pentecostal bishops. Nikaona clip. I saw a small clip yenye title hapo chini, with a title underneath, na jina la mtumishi, with the name of the servant. Sasa nilipoona sura yake, when I saw his face, ndio huyu. I said, is it him? Sasa sitaki kuwalaumu mabinti zangu. Now I don't want to blame my daughters. Mlitakiwa mletee picha yake kwanza. You're supposed to bring me his photo, ili so that niweze kuconnect na ujio wake. It would be easy to connect with his coming. Ninamfahamu. I know him. Yuko kwenye DSTV. He's on DSTV. Na mimi ni mfuatiliaji wa wahubiri wote. And I'm a follower of all the preachers, mitume wote, all the apostles, manabii wote, all the prophets, makuhani, and all the wote, all of them. Na ninawasikiliza. And I do listen to them. Na huwa najifunza. And truly I learn from them. Iwe ni kwa vibaya, it being in a bad way, iwe kwa vizuri, or in a right way, somo huwa linaingia. Normally I receive, I get educated. Lakini nimfuatilia mtumishi wa Mungu, but I have been following this servant of God mara kadhaa, several times, na staili yake, and his style ya kuwasilisha ujumbe, how he ministers, presents the word. Wakati mwingine, and at times, ilikuwa ni onyesho la kujibu maswali. It was an event where he was answering questions. Sasa hapo mimi ndipo kwa huduma yangu. Now that is the place based upon my calling, my ministry. Wakati wa kujibu maswali, a moment of answering questions. Ni rahisi kusema kwenye TV vitu vinasukwa. It's easy to say that it is pre-planned things that are on a TV. Lakini kuna vitu huwezi kuigiza. But there are some things that you cannot imitate them. Kwa hiyo niliipata content ya huyu mtumishi. So I got the content of this servant of God. Kwamba simfahamu, hatufahamiani. That I do not know him, he doesn't know me. Lakini kuna kitu. But there is something in him. Sasa, now, kilichonileta hapa, what has brought me here? Niwe mkweli. Let me be honest and true. Sikuja kumtambulisha. I didn't come to introduce him.
nilikuja kujitambulisha. I came to introduce myself. Na ndio nimeshafanya hivyo And tayari. I've already done that. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Welcome, servant of God. Tanzania. In Tanzania. Dar es Salaam. In Dar es Salaam. Nataka nikuthibitishie. I would like to confirm to you kwamba safari yako hii that your journey to Tanzania, ulikuja tu kukagua mazingira. you just came to see how things are here in Tanzania. Kukagua mazingira. To just look into the environment, how it is. Kunusa hali ya hewa. To just smell the atmosphere. Ili utakapokuja kikweli, so that when now you truly come, isiwe usipate shida. You won't have any challenge. Kwa hiyo mimi ninapokukaribisha leo, so as I'm inviting you today, tunakuregister. We are registering you kama mtumishi as a servant of God katika Afrika Mashariki, in East Africa, Tanzania. Mimi nina maono ya mwenda wazimu. I have crazy visions. Nina maono ya kutengeneza wanafunzi bilioni 1. I have a vision of discipling 1 billion people. Ifikapo 2030. Up to 2030. Natafuta watenda kazi. And I'm looking for laborers. Katika mtandao huo. In that duniani. Vision across the world. Nimegawa dunia majimbo 25. I've divided the world into 25. Katika mabara 6. Into 6 continents. Na Afrika Mashariki. And East Africa. Natafuta. I'm looking. Wale ambao. For those. Wanaelewa. They understand. Namba. Wanaelewa namba. Who understand thamani ya namba. The value of numbers. Bilioni 1. 1 billion. Kwa Yesu. To Jesus. Kwa bilioni 8 duniani. For 8 billion in the world. Mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube wana Twitter, wafuasi bilioni 4 na kitu. They have a total number of 4 billion plus people. Natengeneza Facebook ya kwangu. I'm making my own Facebook. Ya kusajili bilioni 1. Of registering the 1 billion. Na mwaka 2004 and 2000 tutazindua hiyo website. 2024 2024 we're going to launch sawa sawa. Kwa hiyo panga mtumishi wa Mungu. So, servant of God, I'm asking you plan in 2024 kwa gharama zangu. At my own cost. Uwanja wa Taifa. At the National Stadium. Najua. I know. Unajaza ule wana kivugo. You normally feel the stadium back at home in Uganda. Sijui na kivugo inachukua idadi ya watu wangapi. I don't know what is the seating capacity. Lakini huu wa Taifa ni watu 60,000. But here our National Stadium is 60,000 people seating capacity. Sasa jipange. Now, organize yourself. Baada ya hapo sasa nakutambulisha. After that now I'm introducing you. Kwamba now huyu ni mtumishi ambaye mimi nisingekuja hapa. This is a servant God of which I would have not come here. Kama nisingekuwa namfahamu. If I had not known him. Hata kama ningelikuwa siendi Mbeya. Even if I was not going to Mbeya. Nisingekuja. I would have not come. Kwa sababu mahali ninapokuwepo. Because the place where I am. Tanzania nzima. Across Tanzania. Inaamini mahali nilipo. I believe where I am. Ni mahali sahihi. Is the right place. Sasa. Now. Kuwepo kwangu mimi. My presence here. Ndio ukaribisho wako. It is your invitation. Sasa. Now. Sikuteki. Sikuteki kuwa wa kwangu. I'm not taking hold of you to be mine. Natengeneza fursa. I'm creating an opportunity. Kwako wewe. To you. Kile Mungu alichoweka ndani yako. What God has deposited in you. Kiwaguse wa Tanzania. That will touch and impact kwa the Tanzanians. Viwango. Mtumishi wa Mungu nilisahau. The servant of God has Salamu zangu ni Matendo 1:8.
My greetings is from the book of Acts chapter 1 verse 8. Lakini mtapokea nguvu. But you will receive power Akisha kuajilia juu yenu. when the Holy Spirit comes upon you. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Nanyi mtakuwa. And you will be mashahidi wangu. My witnesses. Yerusalemu. In Jerusalem. Uyahudi, Judea, Samaria, and Samaria, na mwisho wa nchi. unto the ends of the earth. Mtapokea. You will receive. Akisha kuajilia. Once he comes upon. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Maanake iko nguvu. It means that there is power. Ambaye anayeishusha. Of which he brings it down. Ni Roho Mtakatifu. It is the Holy Spirit. Ziko nguvu nyingine. There are many other powers. Ambazo huwa zinashuka. Of which normally comes down. Lakini sio kwa Roho Mtakatifu. But it's not from the Holy Spirit. Utatofautishaje? How will you differentiate them? Ni matokeo. It is the results. Yesu anasema. Jesus says. Mtakuwa mashahidi wangu. You'll be my witnesses. Kwa hiyo kama ni Roho Mtakatifu. So if it is the Holy Spirit, that power. Inatambulisha ilikotoka. It introduces itself where it is coming from. It is from Jesus Christ himself. Nguvu nyingine, all the other powers, zitatambulisha zinakotoka. They will introduce themselves where they're coming from. Kumtambulisha Yesu. They won't introduce Jesus. Na Yesu hatazithibitisha. And Jesus won't confirm it. Nina hakika. I believe. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Ndiye amekutuma. Is the one who has sent you here. Tanzania. Naomba kabla sijamuita kuja hapa Before I ask him to come over, niombe tuone kazi yake. May we see a clip. Kwa clip. Of his sababu sasa mimi nimesema. Now I have said. Lakini tuone. Let us see. Utambulisho wake wa kazi. A simple intro of his ministry. Tunaweza kuketi kidogo? Please, may you take us a little bit? Yeah. Kama iko tayari. If it's ready, please would you tafadhali roll the clip? Kama ipo tayari. If it's ready. Phaneroo, the story of a movement. This is an army. Mission progress and milestone dates and events. Launch date, 7th August 2014 at Theater La Bonita. God is raising a generation that understands and is seeking after understanding, that we might excel in Jesus Christ. Now you're going to get to your workplace and do miracles. You're going to get on campus and make the lame walk. You're going to walk Kampala Road and open blind eyes, open the deaf ears, raise the dead, get cancerous tumors out of the lives of men. And yes, that's what this gospel does. February 2015, Phaneroo moves to the MTN Arena. Overwhelming numbers move Phaneroo to the UMA Multipurpose Hall and eventually to open-air meetings at the UMA Upper Grounds. We have held life-changing crusades from the east to the west, north to the south of Uganda. His birth brought us life. His life gave us salvation. His wounds healed our bodies. His shame brought us glory. His weakness became our strength. His poverty became our wealth. His chastisement became our peace. His righteousness became our gift. His death gave us life. He is love. He is wisdom. He is redemption. He is sanctification. He is hope. He is life. He is joy. He is power. He is an answer. Our shepherd, our defender, our redeemer, our vision, our assignment, our destiny, our ever-present help in time of need, our morning star, our firm foundation, the beginning and the end, the Alpha, the Omega, the author and the finisher of our faith, the bread of heaven, the Prince of Peace, the Son of Righteousness, the Rose of Sharon, the Lion of Judah, the Rock of Ages, the lamp of our feet, the light of our path, the spring of our life, the Ancient of Days, the darling of heaven, our triumph. He became all things.